সো গাইস দেখো সিজিংগুলো করে করে এত গ্লোয়িং হয়েছে যে আমার নাকি আর মুখে হয়ে গেছে। গুড আফটারনুন, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল রুদ্রকি সিম্পল দুনিয়া চ্যানেল থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। সবাই তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। সোনামার বাবা সোনামাকে নিয়ে আমি অনেক ভালো আছি। আমি ভালো আছি বলে আবার চলে এসেছি নিউ ভিডিও নিয়ে। সিজন নসিব হই সবাই আমার এত মানে জ্বর সর্দি নেই, মানে সিজন কমই আসবে ভাবছি। তারপরে কি আর তোমাদের দিয়ে তারপরে আমার তো আমার নসিবের কমই হবে, কারণ আমার জ্বর সর্দি তো কমে গেছে, সিজন কমে গেছে। আর এই যে হানকে যাতার রাস্তায় কী করেছি, পান ছাড়া তো পারি না, শুধু পান আর পান। আর এই যে চুল টুলের অবস্থা দেখো। তো চলো আর বেশি কথা পারিয়ে লাভ নেই, ভিডিওটা স্টার্ট করে দিই। তো তোমরা সাথে থাকো, ফুল ভিডিও এনজয় করো। তো এই বৃষ্টি সবাই যখন সিজন করতে করতে আমার নখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে। সো গাইস দেখো সিজিংগুলো করে করে এত গ্লোয়িং হয়েছে যে আমার নাকি আর মুখে হয়ে গেছে। সো গাইস দেখো সিজিংগুলো করে করে এত গ্লোয়িং হয়েছে যে আমার নাকি আর মুখে হয়ে গেছে।
সো গাইজ, আমার সিরিজ নসিমের চ্যালেঞ্জটি কেমন হয়েছে কমেন্ট করে বলবে। তোমরা কমেন্ট করবে, তোমরা জলদি জলদি কমেন্ট করবে নেক্সট চ্যালেঞ্জের জন্য। আমি ভিডিওটি কন্টিনিউ করতে পারছি না, কারণ সোনা বাবা এখন খেলতে যাবে, তো ওকে নিয়ে খেলতে যাব। তো তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে নেক্সট চ্যালেঞ্জের সাথে। জলদি জলদি কমেন্ট করো নেক্সট চ্যালেঞ্জের জন্য। আজকের জন্য আমি ভিডিওটি এখানে শেয়ার করছি গাইজ। কেমন হয়েছে ভিডিওটি কমেন্ট করে জলদি জলদি জানিও আমাকে। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।